Hello. Merci. Il est bon. Non, ça va. Je devrais ne pas être endormi. J'ai ma petite banane, mon petit café, mon petit jus de fruits. C'est mon dernier jour avant de partir en France, bim, 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 où je ne pourrai pas jouer à Umineko pendant un mois. Ouais, mieux le faut. Comment vas-tu Bonne marche. Je monte le gain du micro. Ok. En vrai, l'écran titre il spoil tellement, c'est une dingue. Allez, on y va. Quand je viens de voir Natsui avec un shotgun là. Natsui qui est sympa, qui ferait pas de mal à une mouche. Hop, 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 hop. Allez hop. Arrête. Bon, avant toute chose, il faut que je relise un petit peu là. Hier, j'étais endormi. Putain, c'est vrai, il y avait tout le monde qui arrivait. On va relire là. Hop, chez notre ami. Tu. Alors. Donc la pluie avait coulé à plusieurs endroits. La pluie l'avait fait couler à plusieurs endroits. Donc là on parle du pentacle là, de l'étoile dessinée avec du sang. Comme du sang frais s'échappant d'une plaie ouverte. Il n'y avait plus aucune raison de choisir ces mots avec soin. Ah oui. Ok. Une substance rouge sombre et macabre, censée ressembler à du sang, avait servi à tracer une sorte de figure ou de marque, destinée à évoquer quelque chose de sinistre. 2 cercles concentriques qui étaient dessinés, et à l'intérieur se trouvait un motif ressemblant à une croix. Les 4 extrémités de la croix étaient largement exagérées, et l'ensemble ressemblait à une sorte de blason venu de quelque part en Europe. Genre à tout hasard en Allemagne nazie par exemple. Je sais pas, parce que quand tu nommes tes enfants Kraus, Eva, Rudolf et Rosa, alors Rosa c'est un peu différent, mais dans l'après-guerre ou dans la guerre, je me dis, hein.
Et dans les interstices entre ces symboles, écrits de manière serrée, se trouvaient des caractères inconnus, ou peut-être d'autres symboles. Ok. Ensuite, quel graffiti vulgaire serait-ce l'un de ces trucs, un de ces cercles magiques utilisés dans les rituels démoniaques? Face à cette forme macabre, tracée avec une substance rouge et dégoulinante, sombre et dégoulinante, la comparaison d'Hideyoshi n'avait rien de déraisonnable. Quand est-ce que ça a été dessiné? Hier soir, je suis venu ici avant qu'il ne commence à pleuvoir, et il n'y avait rien dessiné à ce moment-là. Nous devons agir avant que quiconque d'autre ne voie cela. Si leurs yeux se posaient dessus, cela leur causerait un grand malaise. C'est vrai, même si ce n'est qu'une remise. Qu'une remise? Ah oui, un garage. Je ne veux pas laisser un gribouillage aussi déplaisant intact ne serait-ce qu'une seconde. Il y a de la peinture dans l'entrepôt, recouvrons-le provisoirement en guise de mesure d'urgence. Puis nous le repeindrons proprement un jour où le temps sera au beau fixe. Genji se souvint qu'il avait récemment vu un autre graffiti et que celui-ci aussi avait été fait avec une étrange substance rouge sombre, de la même couleur que celui-ci. Ah ouais? Ça devait être... C'est ça. Il l'avait vu sur la jambe de la porte de Natsui. Ah mais c'était d'accord. Kanon-kun, enlevons vite ce graffiti et rentrons, d'accord? Même si ce n'est qu'un entrepôt, c'est vraiment agaçant d'avoir des graffitis autour de la maison où j'ai grandi. Oui, je m'en occupe immédiatement. Kanon s'accroupit devant le rideau de fer et le déverrouilla. Puis il souleva de toutes ses forces. Un bruit fracassant retentit, et la forme inquiétante dessinée sur les rideaux métalliques commença à être aspirée vers le haut à mesure qu'il se relevait. Tu vois, je me rappelais pas de ça, même si je l'avais lu. Au moins pour le moment, cette chose sinistre disparut de leur champ de vision. Et ils poussèrent tous un soupir de soulagement. Grâce à une émission pour enfants qu'ils avaient trouvée par hasard, Maria se sentait mieux. Butler et Jessica se moquaient de l'émission à tout bout de champ en ricanant. George regardait l'émission avec Maria, l'air d'y prendre plaisir. Nanjo était assis seul sur un canapé, passant le temps à lire tranquillement. Ils entendirent des pas pressés venant du couloir. C'étaient les pas d'une seule personne. Cela voulait-il dire que ce n'était pas le groupe de 4 qui venait de partir? C'était Genji. Okay. Allez, c'est parti. It was very rare for Genji, who considered being out of breath of elation for 7 virtues, to be gasping for air. He had probably come dashing back from outside the mansion. His shoulders were soaking wet, and he didn't have his usual smart appearance. Hello, Annexarion, what is diagnosable? Ça, je crois que c'est pas un compliment. Hein? It's weird as a first message, non? Ah, mais c'est pas first message en plus? Oui.
Ah non! Mais attends, mais you are follower since 27 April? What the fuck? This was my first... Ah mais non, you just renamed. No? You watch me on Mario? Oh, you were here one day when when I start Mario? What the fuck? Okay, bah welcome back, Anexarian, and I don't understand. Diagnosable. It's like look ill because I just wake up. It's 5 a.m. That's why. Sorry for the inconvenient voice. Inconvenient. Je sais pas. When Genji noticed Nanjo looking at him, he gave a small, silent bow, then quickly approached him. Nanjo sensei, 申し訳ございません。至急お越しください。 Nanjo sensei. 何事ですかな。 As Genji whispered something to Nanjo's ear, Nanjo's face changed color. Oh là, il est devenu blafard. He stood from the sofa, trying not to be noticed by the children who were still engrossed by the TV. And the two of them rapidly left the parlor, muffling their footsteps. Just as they were leaving the parlor, they came across Natsui, who was pushing a serving cart loaded with a tea set. Genji whispered something into Natsui's ear, and Natsui's face too changed color, shocked. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il a dit, Genji? Then, leaving the serving cart where it was, the three of them started dashing toward the entrance. Aïe. George noticed them running down the rose garden through the window. なんだろう。源氏さんと南條先生とあれは夏日おばさんかな。どうしたんだよ、兄貴。何かあったのかな。ひどい慌てようだったね。Yosuke and Maya also realized that something had happened from the fact that Eva, Hideyoshi, and Nanjo were no longer in their seat, and because the serving cart had been abandoned at the entrance to the parlor. C'est vrai que Natsui, elle posait tellement d'importance au petit-déj que de laisser le chariot, c'est fou. 何か事故でもあったとか？行ってみようぜ。俺たちだけのけ者なんて面白くねえしな。Ah, il n'arrive pas à être stressé, lui. For some reason, what Bataller said sounded extremely indiscreet. They couldn't deny that they were a little insecure and concerned after seeing the adults run off into the rain, disregarding their appearance. 行ってみようぜ。何があったか気になるぜ。
Jessica, insecure words spoke for all of them. おいマリア、お前も来るか。それともテレビ。うん。マリアはテレビがいい。Mhm. うん。僕たちだけで行こう。マリアちゃん、すぐ戻るからね。Ah, il la laisse tout seul, toute seule. Ah, je vais lui faire テ une レビを見 petite- て待ってるんだよ。By the time the kids went outside, they had lost sight of the adults who had left earlier. But it looked like Jessica had a pretty good idea of where they had gone from the direction they had been running. Following Jessica, they ran through the rain-soaked rose garden. It felt like the wind suddenly got stronger. The malicious sound of thunder began to ring out like it had the previous night. It felt like something eerie had surrounded the island and was trying to stop them from moving forward. ジェシカ、この先には何があるんだ。確か園芸道具なんかの倉庫があったはずだぜ。そんなところに一体何があるんだろうね。Ah, si ça se trouve, ils ont vu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'entrepôt en fait. Il y a 6 corps. Oh, non, ce serait affreux. Just as Jessica had said, the storehouse came into view in front of them. They could also see the adults there. The shutter to the storehouse was open. Ah, je commence à avoir mal au ventre. And several of the adults looked at the door. They were searching for something. For some reason, only Matsui was outside the storehouse. Not even holding an umbrella, she was facing away from them, and it looked like she was hanging her head. The ones who had just left, Genji, Nanjo, Matsui, and the ones who had left before them, Kanon, Eva, and Hideyoshi, made this a large gathering of people, but there was absolutely no bustle of activity. When Natsui realized that the children had come, a terrible expression rose to her face, and she ran at them with her arms spread wide. 来てはいけません。お屋敷へ戻っていなさい。However, no, because of that, the kids saw that scene which Natsuri was trying to keep them away from. Ok, je crois que c'est le moment. Inside the storehouse, with the shutter wide open, a flickering fluorescent light shone down. And over there, ah putain, c'est... Oh la musique de fou. Jessica's piercing shriek rang out. But that was just because Jessica's scream was the loudest. The same thing spilled out of Butler and George's mouth as well. Oh, elle a l'air méchante là. Eva, just like Matsui, spread her arms and with a terrible expression rolled at the kids. ジョージ、みんなを連れて屋敷に帰っていなさい。
What the fuck? 早く今すぐに When Natsui has spread her arms, one might have thought that she was trying to prevent them from advancing any further. However, right now, that wasn't why Eva was spreading her arms. She was trying to hide that terrible thing from the kids. It was her mother's heart, trying to protect the eyes and hearts of us children by attempting to block our view of that terrible sin by at least the width of one of her arms. 何のつもだったってんだこりゃよ I had seen this kind of cheap scene all too often in manga, TV, anime and movie. I had seen it over and over again. This was just seeing something appear in real life that I had seen plenty of times before in some of those more sensational movies, wasn't it? Oh, le réveil est coriace là. That alone shouldn't. But that suit, it's that old bastard, isn't it? Ah, mais il les reconnaît même pas. Oh putain. I get it when that's intercourse. And playing some in October. Whoa. Ah, les expressions du visage, je trouve qu'ils pas beaucoup avec la scène. Je sais pas, à moins qu'elle regarde vraiment comme ça. C'est affreux là. C'est horrible. Là, on peut ressentir quand même la souffrance. 死後硬直はほぼ全身に認められる Rigor mortis has set in across the entire body. Rigor mortis, c'est genre linceul. Oh putain. Non, c'est pas linceul. Rigidité cadavérique. C'est placé dans toute l'entièreté du corps. Rigidité cadavérique. Putain, on a mis le fond. Rigor mortis. Alarme morbilis. 多分死後6時間以上は経過したんだろう Le crépuscule, hein. Golden Slaughterer. Oh, petit spoil. On rappelle qu'elle s'appelle Beatrice de Golden. 26 heures.損壊部位の状況を見る限り死後に破壊される可能性が高い Voilà,
Ok, ils ont d'abord été tués avant d'être découpés en morceaux, je crois. いやメットのことはいい。私は町医者だ。検視は専門外だ。ちゅうことは何や。殺しただけじゃ飽き足らず、さらにこんな無体なことをしたん言うんか。悪魔や、悪魔の所業や。À qui profite le crime? Alors là, on a entendu Kroos et Rudolf. Il doit y avoir aussi Rosa, non? Évidemment, tous les regards veulent qu'on se... Enfin, évidemment, l'auteur veut que tous les regards se dirigent vers Eva et Hideyoshi, puisque à qui profite le crime? Il n'y a plus qu'un seul héritier, ou plutôt qu'une seule héritière maintenant. So I was the only one who could approach the entrance to the storehouse. Ah oui, il pas de maman, toi. Ah, if only there had been someone here to catch me too, I wouldn't have needed to have this horrible evil scene burned into my eyes. No, that's not it. I'm standing here not because the people who would catch me aren't here, but because the people who would catch me are right there. No. Just as Jessica had said, it did look like a storehouse used to keep gardening tools. A lawnmower and its replacement blades, a grass sickle and a hammer. Bon, c'est des sécateurs et tout là. A saw and some construction tools. Build up potted plants and bags of fertilizer. And treated just the same. The corpses of several people had been led to rest there. No had been thrown in there. I could tell them by their clothes that old bastard Uncle San, Uncle Kroos and Auntie Rosa. Further back, Goda-san and... There is still more of them. Ah ouais, il doit y avoir Shannon du coup. How many people died? Fucking hell, I can't even count them on one hand. God fucking damn it. God fucking damn it! Il y en a deux de plus même. Ah non, that all bastard. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque un. Je pense que c'est... notre ami Shannon, à moins que unless Shannon soit impliqué de l'autre côté. I didn't know whether it had been one of these gardening tools which, if used for something other than their intended purpose, could definitely be wielded with a naked brutality.
or whether some horrible tool had been brought in there specifically for this. Pourquoi il se pose ces questions? Whatever the case, the bodies lying about here, each of them had been given an atrocious makeover. This is not a damn makeover, this is more like their faces have been plowed. Je crois que je comprends, hein, mais... Écrasé, labouré, putain. Leur visage a été labouré, ont été labourés. Their faces were smashed, forced into an expression that a normal person couldn't make even after death. Ah, c'est chaud là. I couldn't tell where the eye or the nose were, but I could find the mouth. Quoi? Because it was gasping wide, the ridges of the teeth exposed. Ah, j'ai une image en tête là. Ah, j'ai une image en tête là, c'est affreux. But the front teeth were missing, and even the cheek that should have covered that was all torn up and exposed. Oh putain. The cheek, c'est la glotte ou pas? Oh non, c'est les lèvres, non? Les joues, ouais. Ah putain. C'est affreux là. The stylish makeup that he spent. Comment il va faire là? Il relance la boucle, c'est ça? La musique? Ça m'intéresse là pour un truc. C'est pour un pote. J'ai l'impression qu'il relance une boucle, mais que c'est une très longue boucle. Ouais. Il relance une boucle. Une musique quoi. The stylish makeup that he spent way too much. Là c'est Golden Slaughterhead d'ailleurs. Faut que je le mette sur la Finlande Radio Golden Slaughterhead. Alors, en signe de mon choc, je vais la mettre tout de suite sur la radio en direct live. Je vais la mettre tout de suite en direct live. Je pense qu'elle l'est déjà, mais... Elle existe sur YouTube cette musique. Elle existe, putain. 1 million de vues. Bon non, vas-y, laisse tomber. Laisse tomber notre histoire. Après ça plus tard. Ok. Bon, donc là on a des corps avec des visages tuméfiés, même plus que tuméfiés, défigurés. Hein. Il manque les bouches, il manque les joues. Il manque les dents. Les visages sont ouverts comme pas possible. Ils sont labourés. Ils sont labourés les visages. Je baisse un petit peu la musique.
The stylish makeup that he spent, who he? The old bastard? Way too much time fussing over for a guy. He's no help at all. Là, ils ont vu la folie, là. Ils verront rien de pire dans leur vie, je pense. Hein. Là, le pire, ce serait que Maria, elle voit ça, genre. There is no fucking face. バトラさん、これ以上見てはいかん。こんな姿をお父さんもお母さんもあんたに見せたいわけがない。お父さんとお母さんのためにもこれ以上見てはいかん。死者ってのは安らかに眠る顔ってやつを拝ませてくれるんじゃねえのかよ。顔がねえんだよ。俺の親父とキリエさんの顔がねえんだよ。どういう顔して死んじまったのかそれすらもわかんねえんだよ。なんだよ俺は。親父たちのことを思い出すときはこのくちゃくちゃの化け物みてえな顔をいつも思い出さったのかよ。そいつは最高だぜ。クソ親父のニヤニヤとした顔を思い出さなくていいんだからよ。 Elle devient fou, là. 最高だぜ最高だぜ。でもよ、キリエさんの顔くらいもいいだろ。キリエさんの悪党じゃねえ。たまにはムカつくと思ったけどよ、ちょいとかっこいい俺の姉。こりゃねえよ、こんなのってねえよ。クロスおじさんなんかまだマシじゃねえか。顔面じゃなくて側面だぜ。少なくとも顔半分は残ってるじゃねえかよ。まだマシだぜまだマシだぜ。Trying to shut out my reckless words, Jessica tried to fill her ears with the sound of her own screaming. よすんだバタラ君、もうよすんだ、もうよすんだ。兄貴兄貴。Disregarding age and appearance, I fell to my knees, clinging onto Aniki's waist and sobbing. If it was as if I was crying on behalf of everyone there, representing the feelings of everyone there, I screamed over and over. Otousan. 倒れているのはクラウスおじさん、ルドルフおじさん、キリエおばさんにローザおばさん、ゴーダさんで5人。いや、6人や。ここにもう一人おる。The body that Hideyoshi was looking down on now was hidden in the shadow of a mountain of random objects. In a blind spot to George, who stood by the entrance. Oh no!
Oh non, c'est le moment. On a tous compris. On avait déjà compris, mais là, il met le personnage en plus dans l'action. So George couldn't tell whose body it was. Therefore, George cursed himself. He cursed that part of himself that imagines the worst and is always right. じゃあお父さんの足元に倒れているのはシャノンなんだね。ああ、シャノンちゃんや。World End. C'est pas possible. He wanted to run up to his beloved, screaming and crying. But before rashly running up to her, he mustered up all of his strength and asked his father, シャノンもクラウスおじさんたちと同じなのかな。Hideyoshi deeply understood the meaning of those words, so he couldn't give George a quick answer. No, he thought that to George right now it was the only possible sincere and loving response. When George had asked whether she was the same, he had meant to ask whether her corpse was the same as the others. Ouais, on avait compris, je pense. Since Hideyoshi hadn't denied it, it meant that the body was just as horrible. シャノンを見てもいいかな。いや、あかん。どうして？だってもう二度とシャノンの顔を見られないんだよ。その最後の顔、どうして見たらいけないんだよ。お前が最後にシャノンちゃんに会ったのは昨日か。うん。そうか。そのシャノンちゃんは別れ際にお前にどんな顔を見せたんや。素敵な笑顔だったよ。After receiving the ring, she was bewildered, even though her heart should have been decided, bashful, and so embarrassed to show him that face that she ran away. That expression was revived in George's mind. そうか。ならシャノンちゃんもその笑顔をお前に残したいと願うはずや。Putain, je me demande trop, mais je pense pas, mais je me demande trop si on va nous les voir, les corps. Mais je pense pas. Je pense que ça fait partie aussi du jeu de plus s'imaginer. Et en vrai, ce que j'ai en tête là, c'est assez affreux. Là.
Hideyoshi looked down upon Shannon's body lying at his feet. Just like the other bodies, it was in such a horrible state that it would make anyone want to cover their eyes. Half the face had been smashed off, and no more than half of her expression remained. Half of the face had been smashed off, and no more than half of her expression remained. Putain. If that remaining half, soaked red with blood, had been wiped clean, that graceful smiling her face might have peeked out. Attends, faut que je traduise ça là, parce que je... Le nombre de boucles de chansons, ça devrait me... Si cette moitié restante imbibée de sang rouge avait été essuyée, ce gracieux visage souriant aurait peut-être pu apparaître. OMG. Only half of it. Without thinking, Hideyoshi slapped his hand over his eyes. Slapped over his eyes. Okay. How cruel. If only all of it had been crushed. If they were going to crush it, then he might have been able to deceive George's heart for a while by saying that it was just someone else wearing Shannon's clothes. What's this? Petite traite vite fait. Je comprends pas crush en fait, je sais pas pourquoi. Ça me nique tout. Si seulement tout ça avait été crushed, s'ils allaient les crush, si seulement tout avait été écrasé tant qu'elle écrasait. Si seulement tout avait été écrasé tant qu'elle écrasait, alors il aurait peut-être pu tromper le cœur de George pendant un moment en disant que ce n'était que quelqu'un d'autre portant les vêtements de Shannon. Mais il y a la moitié qui est pas crush, c'est ça? Yet they had left half of the face. It caused the body so much humiliation, and also made it clear that this body was none other than Shannon. Après autant de savoir, hein. How inhuman, how monstrous. There at Hideyoshi's feet. There at Hideyoshi's feet, trying his best to burn the image of the remaining half of Shannon's expression into his eyes, was Cannon. Cannon was not crying. Tears had risen to his eyes, but they did not drip down. But that didn't mean that he wasn't feeling as much sadness as everyone else. Losing Shannon, who had lived with him in the gospel house, whom he had loved as a sister, must have been
just the same as losing a blood relative. ジョージ、シャノンちゃんはきっとありがとう言うてるぞ。お前に恥ずかしいところを見られとうなかったんや。きっとお前が耐えてくれたこと感謝しとるで。分かってる。分かってるよ、父さん。分かってるよ。George leaned against the outside wall of the storehouse, sinking down powerlessly. 父さん、頼みがあるんだ。なんや。僕の代わりに見てほしいんだ。シャノンは指に指輪をつけてるかな。指輪？ちょいと見てみる。C'est qui ça? Hideyoshi crushed down as he did the cannon. Cannon silently pointed to one of Shannon's hands. ああ、あるで。 Oh, putain. Elle avait mis la bague. こりゃダイヤの指輪や。クズダイヤとちゃう。なかなかの値打ちもんや。それはどっちの手のどの指にあるのかな。 Annulaire main gauche. と左手の薬指や。そっか、シャノンちゃん婚約しとったんか。ジョージ、あなたまさか。エヴァ、今はそんなん関係ないで。シャノンちゃんは男に将来を約束されとったんや。一生を幸せにしちゃると男に言わせたんや。それが誰かは問題とちゃうで。男にそこまで言わしめて女の本懐やないか。いつこの指輪をもらったんかは知らん。誰が渡したかも知らん。だがそれでもシャノンちゃんは指輪をもらえたんや。そしてそれを受け入れ左の薬指に通したんや。指輪を送った男もきっと喜んだんとちゃうか。Most of the people there, Hideyoshi was simply disturbed by this extraordinary situation and was blurting out strange things. Il a juste compris que son fils, il vient de perdre sa femme, quoi. Petit jeu de fruits. But to those who really knew the truth about George and Shannon's relationships, everything he said made sense. そっか、 So calm. ありがとう父さん。 Goûte, le goûte, le goûte, le goûte, titi, bim, bim, bim. Les deux. J'ai dit depuis le début. Je l'ai dit depuis la minute 1, depuis l'embarcadère. Ou non, depuis l'aéroport. L'aérodrome. George stood up. The traces of tears still streaked his face, but his expression had
returned to its usual calm. 行こう。バトラー君、ジェシカちゃん。これ以上僕たちがここにいると大人の邪魔になる。そうだな。 Jessica sniffled once and trying to say that she was all right, she showed her face to her mother, who had been holding her the whole time. Sa mère, elle est... Ah oui, c'est Natsui. When she faced George again, she once again had her on her usual face. Sont trop bizarres les expressions de Jessica. Although she still couldn't recover her smile. バトラー、しっかり。 Butler kept on crouching in front of his parents' bodies. すまねえな。がっつり泣いたら落ち着いたぜ。親父の野郎、普段はクソクソ言ってるくせに、ちょっと死んじまったくらいでピーピー泣くんじゃねえぜって笑ってやがれ。 Oh, les phrases de fou. 仕方ねえだろ。親が死んだら泣くように遺伝子すり込まれちまってたからよ。 Mais ils ont l'air vraiment pas atteints, c'est bizarre, hein. Ça dure 2 minutes, quoi. Butler's face was still bright red from the tears, but even though it was forced, he had at least recovered enough to fake a smile. Okay. カノン、お前もこれ以上ここにいてはいけません。子供たちを連れてお屋敷に戻っていなさい。 Natsui, unable to take a step into the storehouse, had been standing under the rain the whole time. Maybe she had her own way of grieving, different from Battle's. She realized that she had to take on a sense of responsibility now that her husband was dead. So she gave Cannon those orders. はい、奥様。 Cannon rose silently and turned to face them. His face was pure white, almost as though his own heart had died along with Shannon. There was no life in his expression. If, during the course of a normal day, he had been instructed to do a tour of the beautiful rose garden. Putain, la rose de Maria. Hein. Cannon may have led the way for them. But now there was no distinction between Cannon and the children. They were now just kids of about the same age, with the wounds of having lost someone close to them. After seeing the children go back, Natsui gave orders to Genji. ケンチ、すぐに警察に連絡しなさい。台風が通り過ぎるまでは来られないでしょうが、どうすればいいか指示を与えてくれるはずです。わかりました。防災用の無線機がありますので、それで連絡します。C'est un peu méta ça, je trouve, comme phrase. En mode Natsui qui prépare toujours tout pour tout ici, elle fait pas qu'il y a un emergency radio quoi. Peut-être après, peut-être.
When she heard that, Natsui remembered. That's right, the telephone were out today, weren't they? However, since it had been assumed that there could be trouble with the phones on the isolated island, a radio had been installed. Anyway, let's contact the police and seek their instruction. Everything else can wait. 南條先生、もうこの場はどうしようもありませんか。残念ながら私には何も。わかりました。源氏、せめて主人たちの顔を何かで覆ってやることはできませんか。このような姿を晒すことは当人にとっても。はい。Genji picked up several towels hanging inside the storehouse when Eva stopped him in a shrill voice. ちょっとちょっと、 Ah non, faut pas toucher les cordes, non, c'est ça? お待ちなさいよ。ここは犯行現場なんでし oui, ょ。 oui, c'est clair, oui. Touche à rien, frère. Pourquoi Natsui, elle veut qu'on cache les visages? なら変に手を加えちゃダメよ。私たちは混乱してて現場に土足で踏み入っちゃったけど、それはきっと警察の捜査の邪魔になったわよ。Natsui glared at Eva testily. Objectively speaking, Eva was right. Even so, she glared at Eva as though accusing her of refusing to do those tragic corpses, which had been humiliated even after death. The same simple kindness covering up their faces. However, Eva had spoken both calmly and correctly. This horrible state was definitely not an accident. It was a crime. Someone had killed them. It was a murder case. In that case, they should be careful not to further disturb the site. They had to aid the police as much as possible, so that they might hand over a clue that could be used to find the detestable culprit. 私もエヴァさんに賛成ですな。警察が来るまでここは手つかずにしておくべきです。奥様、いかがなさいますか。そうですね。わかりました。ここを閉ざしなさい。それから念のためここに別の施錠をするように。別の施錠？ええ。ここに来た時シャッターの鍵は閉じていました。ということはシャッターの鍵を使い犯人が施錠したということです。確かに通りや。じゃあここを開けた限り犯人の指紋が残ってるんとちゃうんか。警察に証拠として提出する価値はあるでしょうけど、カノン君が普通に持ってここを開けるのに使用しちゃったわ。多分カノン君の指紋も付着しちゃってるわよ。そしてその鍵はさっき源氏さんに手渡され、源氏さんも素手で受け取ってる。大した証拠にはなりそうにないわね。それは不用心でした。申し訳ございません。源氏さん、この倉庫の鍵は他にもあるんか？いいえ。この一
一つだけです。ということは犯人はその鍵を使用人室から持ち出し、そして律儀に元の場所に戻したっちゅうことになるな。Yoshi's theory sounded plausible, but was actually very strange if you thought about it. Why would they go through all the trouble of returning a key they stole? No, if you think about it even more deeply, there are some even more bizarre points. Bah oui, pourquoi déjà ils viennent à 6? Ils ont rien à voir entre eux quasiment. Enfin si, les 3. Rosa, Kroos, Kairi, Rodolphe, pourquoi pas. Mais pourquoi Goda et Shannon, ils viennent tous les deux dans le Storehouse? Normalement, ils ont besoin que d'un seul servant à chaque fois, l'autre, il peut jouer au mot croisé. Et pourquoi le Storehouse? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas, genre? Comment ils ont été attirés là-bas? Parce que même s'ils étaient juste en embrouille pour l'héritage, ils seraient jamais allés dans le Storehouse pour en discuter. Et en plus, Rodolphe, il l'avait annoncé qu'il allait être tué. Usually, when a criminal hides a body, they are trying to delay the point at which it will be found and use that time to escape. The actual place where the 6 were killed wasn't necessarily here, but they had been killed somewhere on this island. Pourquoi? Ils ont pas été transportés, on aurait vu des traces de sang partout, genre. S'ils ont été slaughtered. S'ils ont été labourés, on aurait vu de la peau et tout. La métro, le jour où je me lève tôt pour venir sur Umineko, toute la famille se lève à 6h30, genre. Ça s'est couché à 10h30 hier, ça se lève à 6h30, pile le jour où je veux me lever un peu tôt, quoi. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible de se concentrer. Alors qu'on puisse pas jouer à des jeux vidéo quand on est papa, je veux bien comprendre. Mais lire un peu. On n'a plus le droit de lire. On n'a plus le droit de lire ou... Bon, et ben ça va être raccourci cette session. Je vais essayer de tirer à 1h30, mais bon. Aïe 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 aïe, c'est terrible. Donc la raison pour laquelle ils ont été amenés dans ce dépotoir là, c'est pour cacher les corps et delay la découverte du crime. Pourquoi? Pourtant, ils ont mis un signe sur la porte quand même. But that graffiti drawn on the shutter that looked like an eerie magic circle had eloquently indicated that the corpses were hidden here. Mais oui, la personne s'en fout de cacher les corps, justement, elle veut qu'ils soient retrouvés. Ça paraît clair, là. Déjà, pourquoi tuer 6 personnes en même temps? Il y a plein de questions. Bah si, parce qu'il y a l'épitaphe, mais même... En fait, il y a quelqu'un, ça se trouve, qui suit juste l'épitaphe. Hein. It didn't specifically say that they were here, but after 6 people had gone missing,
by making such an obvious scribble and even returning the key to open it. It didn't specifically say that they were here, but after 6 people have gone missing, by making such a obvious scribble and even returning the key to open it, it seemed almost as though someone had wanted the corpses to be discovered here. Mais oui, ça c'est clair, ça paraît とにか clair. く一度は犯人が開け閉めをした施錠だけでは信用できません。犯人の手からもこの場所を保護する意味で施錠を新たにしたいと言っているのです。いい案だと思います。私も賛成です。Genji fished around inside the storehouse and unsealed a brand new padlock, which had been inside a small box. 鍵はどうなさいますか？ What would you have me do with the key? 私が持ちましょう。責任を持って警察に手渡します。Natsui took the key to the padlock from Genji's hand. After that, they all exited and lowered the shutter. Maintenant, il faut l'annoncer à Maria que sa mère est morte. Because of that, the corpses were once again sealed behind that shutter, covered with that gruesome magic circle. Oh, ça va tellement puer le temps que la police arrive, ça va être dingue. Genji crouched down in front of the shutter to fasten the new padlock. In addition to the main lock on the shutter, there is sometimes a place where you can attach your own lock in front of it. This was one of those types. In the midst of the roar of thunder and the pouring rain, the storehouse stood there ominously. On its closed shutter was the magic circle, drawn in a creepy blood-like substance and swallowing up the bodies of 6 whole people. To Natsui, putting the new lock on may not have been entirely to preserve the scene from the police. But rather, de toute façon tout va être clean, tout va être détruit. C'est sûr, je sais même pas pourquoi il ferme, il donne la clé à Natsui. But rather, she might have felt like she wanted to shut that mouth for all eternity. To prevent any more victims from being swallowed by that eerie demon. さあ、行きましょう。 Mais ils ont pas trop peur d'avoir genre quelqu'un criminel comme ça dans la maison là. 園長先生、 Genre Maria elle est ご toute 足労 seule et ils sont あり même が pas とうござい inquiets. ました。現時は急いで警察に連絡を。戻りましたらすぐに連絡します。 The adults left the storehouse. The ghastly magic circle down on the shutter, still swallowing the 6 bodies, loomed eerily, occasionally lit up by the lightning. Eh ben, c'est dingue. Levé de rideau sur la tragédie. Il est 8h45 là. Chapitre 11. All that could be heard was the sound of the rain.
the voices from the kids' television program that Maria was watching, and the engrossed Maria's cackling voice. In other words, what greeted them as they returned dumbfounded from that horrible, bizarre scene was the voice of Maria as she whirled around laughing at the television. Not knowing how to explain Maria that her mother Rosa was dead, those who returned to the room couldn't manage any more than a suffocating silence. At first Maria returned their stares with a dubious look, but when she realized that they were trying to blame her for anything, she ignored them and again immersed herself in the television program. The children wordlessly sat down on the sofa. Their minds were probably blank from their state of shock. Though they had all cried and mourned so much, now they just vaguely sat there, their face expressionless. Only Canon had returned to his usual calm expression. However, that probably didn't mean he had been able to wipe out the shock. Wipe out, c'était un jeu, je crois. Nothing was reflected in his eyes as he stared into the empty. Hideyoshi, fidgeting as he remembered that horrible scene, kept muttering. Unbelievable. That can't be something of this world. It's the work of the devil. Even once in a while he turned this into questions and bounced them off Nanjo. But Nanjo, in a calm, doctorly manner, kept repeating that nothing could be understood but only glancing at the scene, and that until the police arrived, he wouldn't know anything. However, Nanjo only appeared calm by comparison to Hideyoshi, who could not contain his agitation and fear. In fact, Nanjo had also received a huge shock, and his face was deathly pale. Maybe it was because of their attitudes that Natsui tried to rise the challenge and take control. Natsui was apparently unchanged for her normal attitude, and she briskly gave direction. C'est bizarre ça aussi. 私はお父様のところへ行ってきます。源氏は急ぎ警察へ連絡を。かしこまりました。私も一緒させていただいていいかしら、夏日姉さん。クラウス兄さんがいなくなった以上、お父様の補佐は私の仕事だもの。その私が夏日姉さんに任せっきりで、ここでくつろいでいるわけにはいかないわ。Natsui was struck speechless by Eva's aggressive actions in a situation like this. It seemed that she was claiming that with Cross dead, the one to take responsibility should not be his wife, Eri, but herself, the next highly ranked in the family. Possibly she was not happy that Natsui was ignoring her and handling matters herself in this extreme situation.
course, even Eva. Oh, je m'étire. Even Eva's mind had been blank from the shock until now, just now. She only returned to herself after Natsui started giving orders. Pas possible. お好きになさるといいでしょう。 Natsui walked out without saying anything more. Eva followed behind her. Mere moments after they left, Kumasawa-san ran into the parlor. Since she wasn't the kind of person to run around, it would be normal to sense that something had happened. But since everyone had been stricken by that earlier shock, none of them took any notice of this trivial difference. 奥様 Oksama, 夏希姉さんならお父さんのところへ行ったで。すぐ戻ってくるやろ。どないしたんや、熊沢さん。それが食堂に血が Ula. Everyone in the parlor turned to listen. Everyone thought the same thing. I hope I misheard that. Just like how any container has a limit to how much you can put in it. No one felt like they could accept any more tragedies beyond what had already happened. So they all thought it. I hope I misheard that. なんやって食堂？朝食の準備に食堂に配膳に行ったら The first to start running was George. His harsh footsteps jogged Hideyoshi and Joe to their senses and they chased after him. Badala and the other followed. They flew into the dining hall one after another, but they didn't find any change. That would have caused Kumasawa. That would have caused Kumasawa to go pale. To those who had viewed that gruesome scene in the storehouse, it was a bit of an anticlimax. Attends, je fais une connerie, je crois. However, Kumasawa, who had followed them, pointed it out. There really were some traces of blood on the floor. Compared to that terrible scene, it was not very dramatic. However, if you calmly thought about it, this definitely indicated the loss of a lot of blood. Ah, donc ils ont peut-être été tués dans la cuisine. Ah bah non, mais c'est Goda qui a été tué dans la cuisine en fait. Mais si le corps a été transporté, il y aurait eu du sang partout, genre pas que dans la cuisine. ここにも血だまりがあるよ。 En plus, c'est même pas la cuisine, c'est la salle à manger. これは一体。だいぶ時間が経っているように見えますな。
おそらく昨べここで殺されたんだと見ていいでしょJe suis pas sûr. そういうことになるんやろな。わしらは昨べずっと食堂で話し合いをしとった。そしてここに何者かが押し入ったに違いない。父さんたちが打ち合わせを抜けて休んだのは何時だっけ？昨夜の24時を少し過ぎたくらいの頃や。Ils ont été tués à minuit, hein. Aïe aïe aïe. Nanjo, il a dit à 6 heures que les corps étaient morts 6 heures avant, au moins. だからその後にと考えるんが妥当やろな。マジ Ah, か le よ。 mytho. 勘弁してくれよ。お嬢様、しっかり。俺はもうさっきの倉庫でこの世の地獄ってやつを拝んじまったから、今さらこのくらいじゃ答えねえぜ。そうかよ。よかった。私は頭がどうにかなっちまいそうです。ここは食堂だぜ。私は毎日ここで食事をして、学校のことをぼやいたり、宿題のことをぼやいたり、親父に学校の成績の話をされたり、そういうところなんだぜ。お嬢様、これ以上ここにいるのはよくありません。100万へ戻りましょう。俺も同感さ。秀吉おじさん、この部屋は多分警察にとって俺たちが踏み荒らしちまうのはまずいんじゃないですか。Matora proposed this in a slightly powerful voice as, together with Kanan, he grabbed the pail, shaking Jessica's shoulder. バトラさんの言う通りですな。この部屋にこれ以上好んで居続けることはありますまい。Nanjo spoke while looking at the pale faces all around. Even though that horrible scene in the storehouse had felt like something not of this world, at least it was in a place far from here, a place we had been able to cut ourselves off and run away from, which had helped everyone to keep on going. However, this dining hall was different. It was in the mansion's main wing, and as Jessica had said, it was supposed to be one of the more relaxing places within the mansion. It was the same place where all of the relatives had enjoyed lunch and dinner yesterday. The shock of seeing this place smeared with blood reminded us of what horrible spectacle in the storehouse. It forced us to accept that we really hadn't been able to run away from the scene of that tragedy. Bon, la team, je vais devoir vous laisser là, moi, m'occuper de la petite, sa cousine, là, les valises et tout. Ouais, c'est réveillé plutôt finalement. Bon, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans un mois pour la suite de nos aventures. Bim bim bim. C'est passé une dinguerie.
On va essayer de résoudre l'énigme. Bye, bim, 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 bye, bye, bye.